This is your servant, Jean-Daniel Francois, and I welcome you all to the Gospel Total Ministry. The platform continues to present a series entitled La réussite à tous égards, Success in Every Respect of Life. It is a program that Gospel Total Ministry presents to you, for you, every Sunday, every Monday, every Tuesday, and every Thursday from 7 p.m. to 8 p.m. during the months of January and February for a total of 7 weeks. 7 weeks. After which there will be a reassessment for certain adjustments. But let me tell you, we depend entirely on your collaboration by your feedback, by participating regularly, by subscribing. You need to subscribe. You need to share with other friends. That will help us and that will encourage us. And I thank you already for such a great job, because we plan to cover different subjects, including health, personal development, education, family, finance, economics, religion, and so on and so forth. Once again, we thank you all for your participation and feedback. What do I mean by participation? Sharing and subscribing. That's what I need from you. That's what we need from you. Right now, under the heading Family, we would like to address another very important topic, especially for the new generation. Since last night, I think I've been focusing on the new generation. In fact, in order to start a home, in order to have a lasting family, there are certain things you need to know. Last night, we spoke about relationship, family relationship, friendship relationship, when dealing with authority figure, and in loving and in divine human relationship. But you also need, if you want to have a family, you need to have a job. You need to be employed. So I think I have decided to talk about choosing a profession, choosing a career, a trade. How to choose a profession. For those from the old school who come from all over the world, back home, I can tell you, choosing a career was not so difficult. First of all, there weren't that many to choose from. And very often, economic and political pressures, political circumstances forced us to leave our native land to end up in the United States. And once we got here, our goal was not to find a profession, a career. So we just wanted a job, find work, do anything to survive, to take care of ourselves and our families, and to send something back home. But as for our children who were born here or who have been raised here, usually they have the privilege of going to school, of finishing high school, and then going to college, university. In this regard, they have to choose a career, a profession, a job. Let me point out quickly, there is a difference between the three words, a career, a profession, a job, or trade. Trade means nothing but skill, no formal degrees. A career encompasses all jobs, businesses, or any other type of work performed by an individual during an extended amount of time. I would say even your lifetime. For instance, you could have a clerk who spent 25 years, 30 years as a city clerk. So she's a career city clerk. A profession, on the other hand, requires a formal qualification, formal training in a recognized, reputable institution. The person must have the required knowledge,
good expertise in order to render services to others. Profession is something that you are good at, something that you have studied, so you have additional knowledge in this area. Work, job, trades means something you do for money, but it's not necessarily a profession, and you don't necessarily need to build your career on it. You understand? For instance, you could be a renowned teacher, and during the vacation time, you decide to drive Uber for fun, to keep yourself busy. That's a job you're doing, but you are not a professional Uber driver. You understand? So, a profession, career, job, everything, anywhere, they mean having something to do that brings you some money so you can face the challenges, the material challenges in your life. When you're just doing growth, a job, there is low growth. If you are a profession, you are service-oriented. So you have to make sure you perform the service to be rewarded. If it's a career, it's growth-oriented. And there is a code of conduct for professional or for jobbers. But if you are a career person, usually there is no such code. You just know what to do and you go on to the routine, okay? Since the new generation usually has a formal education, it makes sense to make the person moves into a profession to pursue a career. You can do some job on the side, like I said, but the key question is, how do you choose a profession? At home, in our time, the family, at home, I mean back home in Haiti, in our time, the family will discuss more or less what Junior or Shantutu would choose. Besides, the choices were limited. Parents will encourage you not to say, to urge you to choose medicine, law school, higher education, civil engineering, accounting, with the tendency of prioritizing or ranking profession, like doctor, lawyer, big deal. But if you are a carpenter, you're making a living. Because there is no such thing as foolish trades or bad jobs. Non, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens. In the United States, on the other hand, the field is well expanded, the choices seem limitless. Unfortunately, our young people tend to go astray, tend to get lost, and do not know what and how to choose because there is so much to choose from, and they are all so talented. Furthermore, they have deemed that their parents are from Haiti. For the most part, they are not too familiar with the system here. So those youngsters, the youth, will try to find advisors to advise, to guide them. My friend, this is where people will say, the shoe pinches. Et là que le bas blesse. The shoe pinches. Because the advisors do not necessarily give great advice. For example, I can talk about myself. When I went to see my advisor, I was quite a mature guy, and the guy tried his best to convince me to go into liberal arts, not to go for science, not to go for biology or chemistry. No, do something. You from Haiti, why don't you take a French or Spanish? He's trying to persuade me to go into liberal arts. But I'm not looking down on liberal arts. But liberal arts offered limited choices. That after you finish, you get your bachelor, you may be required to go further, to go to graduate school before you find a job. Such choices are not for someone like me who had
who has a lot of responsibilities. I wanted something that would prepare me for what I needed to do, but I couldn't even tell him, because sometimes you don't tell your advisors everything, especially when it comes to, you know what I mean, the skin color. They may not be to your advantage to give you the proper advice. They will want you to get a bachelor in administration, get into sports, into language, into art, into anthropology, into archaeology, into classics, Greek, Latin philosophy. Who is going to hire me in those things? Nobody's going to give me a job for this. My father is an architect. Who is going to trust me to give them architectural job to me? So you got to be very careful when your advisor is advising you. Otherwise, you may wind up getting a bachelor, getting a master, with a lot of student loans to pay, and there is no job to show for it. So yourself have to be sure of what you want. Otherwise, these advisors will mess you up. Some of them may be racially motivated. But they are great advisors. Don't get me wrong. They are very good advisors. But be careful. That's all I can tell you. Be careful. Don't be naive. If you stay naive, you're not going to reach your goal. I don't have much time, but I could have told you what happened to a friend of mine because he told them what he wanted to do while I didn't tell them. I finished, he didn't finish because he told them what he wanted to do. Forget about it. Minorities are usually at a disadvantage because when you choose certain branches, certain specialties, certain majors, that will limit your horizon. Before choosing a career officially, some recommend taking an aptitude test to see in what area of your life you can excel. But besides, there are several ways to choose, to make a choice, taking into account the urgency to find a job, the personality type, your legal situation, your social situation, your family status, your debts, people left behind in Haiti or somewhere in the West Indies or in Africa. All of these have to be taken into consideration before you decide to choose a career. Generally, when you are young, intelligent, very motivated, and you want a decent enough salary, you may lean towards certain professions. It's understandable. You want to help others and orient yourself towards some careers that you believe will be good. But let me tell you, being a policeman, being a librarian, being a teacher, these are great jobs. You're helping the community. You're helping society. But the salary is average. It's your calling to go for it. A nurse, a doctor, computer engineering, IT, skilled plumber, carpenter, electrician, they have competitive salary and still you can help. So you make a choice. But do what you want. Choose a profession where you can feel yourself in your skin, where you can sleep well at night after doing a satisfactory and rewarding day of work. That's all I can tell you. Okay? But make a right choice. According to Mark Sullivan, the best job is to be able to work and know that you are fulfilling your duties. Hard work is not hard work at all if you're doing something you like. It's always a great idea to feel like you're having fun while working. Often it's not a job, but the environment, the stress, the red tapes that are disgusting. But let's go into the real thing. How do you choose a career? What makes you decide one career instead of another? Well, I could tell you our character, motivation, discipline, tenacity, our ethics, our education,
experience, wisdom, maturity, decision, attitude, personality. These can lead us to make the key choice that will determine our destiny. Okay? Right now, we have unprecedented advancements in various fields of science, technology, internet, education. So you have a lot of choices to make for your profession. But choosing a career remains a difficult and a daunting task that should not be taken lightly. This is generally a lifelong commitment. No one wants to repeat such an agonizing experience over and over again. It is reported that generally people have gone to 3 careers during their lives. I wouldn't want to go to this. Wouldn't it be great to make one choice once in your life and to enjoy it and follow it to the end? Can we choose a career that offers a desirable standard of living in terms of location, family life, entertainment, health, and socio-economic status? That would be ideal. So here are 7 basic principles that you should guide everyone in choosing a career. 7 of them. If you want to choose a profession, a career, first of all, you have to identify yourself, obviously, right? You have to know who you are based on your genetic makeup, your vulnerability, your family, your environment, your cultural and economic background, your personality, your character, your age, your beliefs, your qualification, your skills, your self-esteem, your self-confidence, based on what you are comfortable with in doing. If you're not comfortable dealing with people, don't choose law. Don't choose law school, because you're not going to like it if you're not comfortable dealing with people. Okay? If you're not outspoken, don't choose to be a spokesperson or a politician. Okay? And it also depends on how other people see you. What did you hear about your strength and weakness? Which environment is right for you? Be honest with yourself. Ask your friends, ask family for the sincere contribution. But don't let anyone force you to choose a profession or put you down. Don't let that happen to you. Okay? We love you too much to let anybody give you an inferiority complex. You are wonderfully made. You can do anything that you put your mind to it through God's grace. So be perfectly honest with yourself, and if you are a believer, consult with your Maker above. I'm sure He will guide you to the right track. Number 2, after you identify yourself, you have to identify what on earth I want in life. Look deep down inside. What do you want to do? What do you like? What will you have fun, even if you had to spend your entire life doing it without getting paid? That would be great. If you had the distinguished honor of making a significant change in this world, what would you want to be? In what area? What would you want to do? Number 3, I'm going fast because time is against me. You have to be practical. You have to be realistic. Okay? Could you imagine at my age I decide I want to go and work for NASA? No, I can't work. Or I want to become a pilot. That would be ridiculous. Okay? There got to be a marriage between what you want, what you like, and what is applicable in your life. And this is not always easy. Take your time, look around, get a good grip on reality. This will give you an idea of what you like, as well as what is available that can make you useful in your surroundings and can have a positive impact on your lifestyle, quality and quantity, as well as on the society. That's very important for you, my beloved friend. Number 4, find out what is required to determine your major. You think you want to go in accounting? Find out what you need to do to have a bachelor in accounting.
You get your bachelor in accounting, you start a little job in accounting, at the same time, you try to go for a master's. After the master's, you try to get your CPA because the sky is the limit. Whatever field you choose, try to go as high as you can. But take something that even with a bachelor's degree, you can get a job. That would be good. And sometimes you get a job, the same firm that hires you will be willing to pay you to pay your tuition to further your education. That's a marriage made in heaven. Okay? Number 5, did you understand what I said? After you got your bachelor, okay, you get a job, let's say in accounting, the same accounting firm is likely to be willing to pay for you to go for your master's. Okay? And if you work for the state, some of them will give you some kind of privilege to have loan forgiveness based on where you work. These are details you get in private session. Number 5, you have to identify the resources. Find out where you can get what you need to make your dream come true. Many times, those who are engaged in counseling take action and give you counsel based on what they can see. They see your grades, they see your age, they see your economy, they see your debt, they see your ethnic background, but they may want to lead you to what seems to be more practical, but not necessarily what coincides with your deeply rooted dreams. Trust yourself in most of the time. And if you get along well with your parents, they usually give you good advice. Unless they still stick with the old Haitian system, everybody has to be a doctor or a lawyer. Here, you have an infinite choice, and everything is good. Whatever you choose, you can be good at it and make good money and have a decent life. Okay? After all, remember, it's your life. It's your choice. So don't let anybody push anything down your throat. Number 6, calculate the investment. Because you know life is relatively short. You don't have the luxury of making too many mistakes and having to start all over again. So determine as early as precisely possible how much time, how much money, how much energy you have at your disposal, and how much are you ready and willing to invest to get where you want to be, to do what you want to do. Where will you get the support you need? Do you have family members who can help? Are you going to swim in debt, in student loans? Where will you get the support? Remember that any career you want to pursue requires you to give you you give everything you've got, your mind, your soul, your money, in order to be the best at it. Because whatever you choose to do, make sure you are the best. Believe me, it's not being proud. It's being an excellent individual. Shoot for the moon, at least you will land among the stars, so they say. Number 7, know your expected rewards and compensation. Identify the advantages and disadvantages of the profession you have chosen for you and your loved ones, as well as a prospect for advancement. Don't choose a dead-end job. No, choose something that there is room for improvement, both intellectually and monetary way. There is a principle in economics. It's called opportunity cost. What it means, the loss of potential gain from other alternatives when one alternative is chosen. In other words, when you choose something, that means you forego the ability, the privilege of doing something else. That's called opportunity cost in economics. So be careful. Don't let money and glamour be your main or only motivation. Okay? But take it into consideration anyway. And the last one I just threw in at the last minute, think about the unforeseen events in life.
Things have changed. Things tend to change. Look at COVID comes in for the last 3 years and torpedoes everything. So, for example, the majority of companies nowadays, they only target the profits. There was a time you work for a company for your lifetime. When the time comes, you retire, you get a big, nice package, bonuses, and you go living happily ever after. Now, it's no longer such a, there is no such a thing nowadays. The major companies, what do? They want to suck your blood away and let you go once you reach 50, 55. Because at that stage, they don't want you. They hire someone very young, in their 20s, to replace you from 100,000 to 50,000. So who will employ you at 50, at 55? You see what I'm talking about? Self-employed. If you self-employed, advantages and disadvantages. If you self-employed, you earn a living wage. Have you saved enough for the rainy days? For illnesses? For childbirth? For divorce? For death? For illness of the parents, of the in-laws? Emergency, you have to move to go elsewhere? Sick days, vacation, 401k, rewards, social security, compensation. Beloved ones, think about these kinds of unexpected occurrences before you make a choice. You like to work by yourself? Good. But there is a price for that. When you're sick, are you going to get paid? I don't want to go too much into this, but these are things you need to think about, okay? After doing all of the above and more, if you have the luxury of choosing, then take your time to study and find out which one you want to do and go for it, okay? Considering the lifestyle, the place of life, the family, the relationship, and it all depends on how much constraint you have, because you may have a lot of debts, you may have families, and so on and so forth. So you got to take all of this into consideration. But don't leave any stone unturned until you find what you're really looking for. May your choice be based on your abilities, on your dearest dreams, and with appropriate, unbiased advice. And I can say, I wish you good luck. But there is a last question. People who are listening to me may be wondering, can it be too late to switch? Can it be too late to switch? My goodness, what is this? Can it be too late to switch? Well, it depends on your responsibilities, investment, and convenience of switching. Remember, you can always have hobbies, okay? Education should be a lifelong journey. You should continue to educate yourself no matter what. But one thing you should be sure about, do not take loans to pay for a hobby. That would be ridiculous. Do your best, but don't take a loan to go and learn something that's you're not going to work, that are not going to earn you money to pay back the loan. Okay, I hope I made myself clear enough. Now I am switching to my mother tongue, Creole parler, Creole comprendre. So, but stay tuned. You may catch a few things in my Creole and French, okay? So I love you all. That's why I'm doing all this to help you. I hope you take advantage of it. And you can go back on the video and review whatever I say. And as I said again before, if you have any questions and any comment, you can text me at 347-720-4640. 347-720-4640. That's when you can text to ask questions or make comments. But the best way to do it is from the chat, okay? Chat live and let people know what you think and help us, give us a like, share, and subscribe. Mesdames, messieurs, je vous salue.
c'est votre ami, votre serviteur Jean-Daniel François, et je vous accueille tous les bras ouverts sur la plateforme de Gospel Total Ministry pour continuer la série intitulée La réussite à tous égards, Success in every respect of life. C'est un programme que Gospel Total Ministry vous présente chaque dimanche, lundi, mardi et jeudi soir, de 7h à 8h, ou bien de 19h à 20h, pour mon qui aime un gros français, pendant les mois de janvier et février. Cette semaine, après quoi, une réévaluation sera faite pour certains ajustements. Vous savez, ça prend beaucoup de temps, ça réclame beaucoup d'énergie, donc il faut réévaluer. Est-ce que faut la chandelle, vous comprenez? Nous dépendons entièrement de votre collaboration en y participant régulièrement, en vous abonnant, ou bien en vous souscrivant, c'est ce que vous aimeriez faire, dire, et en le partageant à d'autres amis. Donc, vous pouvez aider nous, sous souscrit, sous inscrit, et leur partager à l'autre monde. Mais nous merci en pile. Nous nous proposons d'aborder plusieurs sujets, y compris santé, développement personnel, éducation, savoir-faire, savoir-vivre, savoir-dire, savoir-être, famille, finances, économie, religion, you name it, we're going to talk about it. And if we miss something, just text us the subject and we'll work on it. Une fois de plus, nous vous remercions tous de votre participation et de votre rétroaction. Ça veut dire des feedback ou important pile pour moi, pour nous, leur banou feedback. OK? Et me dis merci d'avance. Bien aimé, comme vous le savez déjà, pour fonder une famille, pour avoir un foyer solide, il faut non seulement soigner ses relations, mais aussi il faut avoir un emploi, get a job, soit fait. Deux mecs pas fruits, l'amour pas bon manger. Donc nous voulons parler du choix d'une profession, d'une carrière, d'un métier. Moun qui la sorte la caille de l'ancienne école et ou bien moun qui sortent dans les bords un peu partout, choisir une carrière chez nous n'était pas tellement difficile. Pour qui ça? Parce que pas de grand pile pour te choisir. Et circonstances économiques et politiques, souvent, te forcent nous quitter la caille pour nous aboutir ici. Donc, là, nous arrivons ici, l'homme va pousser, nous faisons nous arriver ici, nous n'avons pas de temps pour nous choisir profession, pour nous choisir carrière. Nous prenons un job. Ça nous joue, nous prend parce que l'objectif, nous, c'est pour nous survivre, c'est pour nous prendre soin de famille, nous, c'est pour nous voir comme la caille en Haïti. Est-ce que nous comprenons? Mais quant à nos enfants, petit pause ou bien petit, jeune Timounio, ça ne peut pas le faire, eh bien, nos enfants qui sont nés ou bien qui ont grandi ici, généralement, ils ont le privilège, j'allais dire, ils doivent aller, ils ont le privilège d'aller à l'école, de finir leur high school, de finir, d'aboutir à la classe terminale, d'aller au collège, d'aller à l'université. À cet égard, il leur faut choisir une carrière, une profession, un métier. Alors, rapidement, nous avons signalé, c'est pour une différence des mères et des personnes, mais une différence entre une carrière et une profession. Une carrière englobe tout emploi, toutes les entreprises, tout autre type de travail effectué par un individu tout au cours de sa vie. Un tel passé carrière comme secrétaire dans IBM, dans ITT, dans whatever. C'est sa carrière. Il peut aller à l'école spéciale, mais on the job, l'apprendre, il perfectionner, et il reste là-dedans juste le retraité. Ça, c'est, ils font carrière de lui. Est-ce que profession, c'est quelque chose dans lequel vous excellez, quelque chose que vous avez étudié, vous avez des connaissances supplémentaires dans ce domaine. C'est ça qu'il faut, sont professionnels. Travail ou bien job, métier signifie, on va vous faire pour gagner de l'argent. Ou avoir une profession spéciale, ou fait job, son job, quand on passe au fond, job, ou fait peinture, ou réparer porte, ou fait job. Mais pour manger, blanc pas mando, qui j'en, société à mando, qui j'en fait, c'est arriver seulement le besoin pour arriver. Donc, ça,
c'est différence là que je voulais faire entre les parler de carrière, de profession, ou bien de job, ou bien de métier. La nouvelle génération, généralement, a une éducation formelle. OK? If you are a young person listening to me, if you did your high school, I beg of you, go for college. If you don't do it now, you're going to remember that old man told you that. Because the more you wait, the more difficult it is. Nowadays, everybody wants, there was a time you needed an associate degree. Now you have to have a BS or BA. Later, now you have to have a master. Pretty soon, doctorate. I found out the other day you can have a doctorate in physician assistant. Mamma mia. You are a physician assistant with a doctorate? That's confusing. Anyway, la question clé, c'est de choisir une profession, avoir de grandes ambitions. Ou passer temps à regarder télévision, ou passer temps à entendre la caille là, même si vous avez un seul crédit, même si vous avez une seule classe. Hello! Ou pour une classe par trimestre. Bon, garantie que après plusieurs trimestres, ou a bien assez crédit pour gagner au moins un associé de degré. Après associé de degré, ou continue même genre, ou a bien assez pour gagner un bachelor. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Paris n'était pas construit en un seul jour. OK? Chez nous et en notre temps, ces familles ont discuté plus ou moins ça junior au champ tout pour venir. OK? Son question de pour papa à le côté ministre là pour si l'affaire pour un junior dans la faculté de médecine. Ou bien à le côté ministre là pour si a fait champ tout entrer dans la faculté de droit. C'est comme ça pas de grand pile. Vous comprenez? Mais l'on finit ici. Oh, le champ est libre. Les choix sont illimités. Alléluia. Mais là où est là illimité comme ça. Et puis si vous avez tellement de talent, vous connaissez confus. Vous raconte qui ça veut choisir. Et puisque vous connaissez que parents sont pas tellement familiers avec le système, non, vous pas même they don't even bother with the parents. Vous avez besoin de conseillers pour les guider. Cependant, conseiller ça yo ka enfoudoyer yo, ka faire tomber dans tubum. C'est pour ça il est très important pour chercher un monde qui est capable d'aider. Mais pas faire conseiller trop confiance. Non, pas faire trop confiance. Je vous en supplie. Parce que ou bien des conseils à bao, c'est pour un foudroyer. Parce que l'on a choisi en carrière, ou à joindre un conseiller ça a gain doit bon conseil, c'est en bas tel voyo. Par exemple, nous l'aime d'avoir aller chercher conseiller, l'aime d'avoir chercher qui médium. On est mature dans le monde. Parce que les Haïtiens qui sont d'Haïti, ils ont une maturité qui dépasse mon boy ici. Excusez-moi. Donc, on connaît ça me plaît. M'a dit, monsieur, ça me plaît. Finalement, je ne vais pas dire exactement que ça me plaît. Parce que moi, que ça va marcher avec lui. Il dit, moi, c'est libéral à tout me faire. Au point de Haïtien, je vais prendre un degré dans le French. Je vais prendre un degré dans Spanish, dans Greek, dans Latin, dans philosophie, dans allemand, dans histoire, dans religion, dans librairie, dans musique, dans poésie. Ça me va le faire avec ça. L'aime fini, ça me va le faire avec vous. Je vais gagner un paquet student loan, je vais mon frère master en Haïti, et puis je vais faire un travail. What's going on with these guys? So, let me mettre pression sur moi. Je dis, quoi c'est? I'm just going to take a few classes every now and then I'll come back to you to reevaluate the issue. Bah, je me tourne côté, je dis, ça quoi c'est? Ma prendre quelques classes. S'il vous plaît, parents qui attendez, pas la petite, non. Pas la gueule, pas quitter conseiller en foudroyer. Il faut être sûr de ce qu'on veut. Sinon, ces conseillers vont vous
confondre, peuvent vous dérouter. Ou avez un bachelier, ou avez une maîtrise, ou avez jamais un job, et pour avoir des milliers de dollars dans student loan pour payer coûte que coûte. Parce que student loan, croyez-moi, jusqu'où les amkadjou, ils n'ont pas joué à monde. Donc, il vaut la peine de demander aussi conseil, non seulement à mon expert, mais des particuliers. Mon qui connaît dans ce tel ou tel domaine, ou pas le faire médecine, ou comment un docteur haïtien. Même tout bagay. Ou pas besoin de peur, non? Il va manger, non? Il va prendre bon ange, non? Il va prendre intelligence, non? Son Haïti, me connaît, lors de ma première dans la classe, moi, me dit, pas parler, pas parler. Il y a des personnes qui connaissent, puis il va pas manger. Il va pas manger au nom de Jésus. Donc, demandez conseil. Les minoritaires sont à des avantages. Quand vous choisissez certaines branches qui limiteront votre horizon. Et conseillez que vous noir, que vous blanc, par contre, ça, what's wrong with them? Par contre, ça passe, vous avez tendance pour y avoir dans route ragée. Il y a un bon conseiller, don't get me wrong. Mais, take everything with a grain of salt. Pour le choisir une carrière officiellement, pour un test aptitude. Vous avez un test aptitude. Pour dans qui ça a excellé. Ça a aidé vous. OK? Entre nous, soit dit, il y a plusieurs façons pour faire choix. Pour tenir compte de l'urgence pour changer un job. Parce que vous êtes non petit chambre, avec parents, avec frères et sœurs, c'est vous qui premier sorti, ou besoin en degré qui vous font faire un job right away. Parfois même, obligé à travailler à l'école le soir, ou à travailler la journée pour capable faire un moyen pour aider les gens, pour faire des gens. Ou bon bon moun sous compte. Ou pas suivre l'autre zot, la Maurice Sougré. OK? Ou pas suivre moun sa yo. Mais avant ces petites soyettes nous y, faut nous connaître ça nous voulons et faut nous décider faire face être les faces pour nous embrasser la vie et ça et dans carrière là ça compter. OK? Donc ti malheureux ou décider bon moi-même c'est leçon c'est moi le médian en français. M'a fait professeur français. Give me a break. M'a dit rien de mauvais de ça non. Mais qui peut plus pour moins? Qui peut plus pour moins? Hello? Qui peut plus pour moins? M'a dit plus que ça. Vous voulez un bon exemple? Sous qu'a fait un avocat. Sous qu'a fait docteur. Pour qui ça pour aller pour prendre m'a veut ba aucun bagage pour me dire que me look down on them. Mais pas pour un bagage côté ou pas dépendre d'un boss de ses caprices cap décider abuser ou relé sous ou révoquer l'hôpital l'élevler parce que industriel qui le pas longtemps ou entrer dans compagnie ou de pour entrer ou nice et puis faire promotion et pour rentrer là-dedans you live happily ever after pas ça encore non là entrer dans compagnie koulia you ranger quoi yo ou vini jeune they like them young ou vini jeune là vini jeune comme ça gon moun gon da il a deux pain de qui était dans le job là il fait travail il a presque 50 ans de travail là mais au connaît dans pays ici chaque année faut yo bon raise là fait 50 ans tu travailles clerc oui mais pas étonné là fait $100,000 $150,000 parce que longtemps la petite raise là maintenant ou même vous faire paraître un petit jeune garçon 20 ans 22 ans 23 ans 25 ans il y a bon job il y a bon même job là pour 25,000 $ et puis vous voyez l'autre dame aller autre économie vous fait et puis après vous commencez à prendre fil vous commencez et qu'on travaille là vous commencez et t'as mérité raise by ça yo fin soucier tout son après yo fermer compagnie yo ouvre l'autre et pour dehors maintenant sous pas préparé sous pas de job on papier universel pour qu'à jouer l'autre job ou à trimballer de job en job sans qu'on va jamais qu'on va sérieux dans mais jusqu'à ce que vous arrivez dans 62, 63, 64, 66 pour prendre retraite tout et pour finir manger tout ça et social sécurité réduit parce qu'on fait combien de temps pas de travail et c'est comme ça qui t'a pour influer social sécurité.
Est-ce que nous comprenons, moi? Donc, le choix d'une carrière, son bagage est indispensable pour faire. OK? Choisir une profession ou qu'à sentir dans peau. Position idéale là, c'est si vous avez que vous avez fait un job et puis c'est comme si vous pas de travail. Vous avez un job, vous avez travail, mais c'est comme si you're having fun. You're having fun. I can confess to you, when I'm seeing patients, I'm talking to them, I'm having fun. I enjoy what I'm doing. If I happen to preach, whatever it is, I'm not a good preacher, whatever it is I'm doing, I'm having fun. C'est comme ça. Mais preaching is not a career for me. I don't get paid. Est-ce que vous comprenez? Mais la profession de médecin, I enjoy it. Ah ben c'est comme ça qu'on choisit un job. Vous choisissez une profession qu'on aime. Mais vous pas toujours le choix ça. Est-ce que vous comprenez? Vous pas toujours le choix ça. Donc faut balancer les choses pour capable connaître qui sont les faits. C'est très important pour balancer les choses. OK? Nous avons une autre histoire, même garder moi et les méchants là, sous moi, sur pas baoul, pas banon encore. On lundi matin, oui, grand-père rete chita sous chaise, sous fauteuil, et puis là, quand il vient chercher lui pour le docteur, et puis soudainement, son petit-fils vient contre grand-père, Johnny comme tout grand-père, il bondit, et puis il atterrit sous cuisse grand-père, et puis pendant à parler, et puis grand-père dit comme ça, soit à vle venir leur grand. Et puis, et Johnny content, quand il dit, ah non, m'ta besoin de docteur pour me prendre soin, pour me prendre soin, pour me prendre soin grand-père, le malade. M'ta aimé prendre soin grand-père, le malade. Donc, tous les deux rient. Grand-père dit, bon, on quoi l'autre jour te dit, côté les pompiers. On l'autre te dit, ouvre les policiers. Comment que Koulia ou dit wap docteur? Et puis, monsieur rit, monsieur dit, ah, papa, grand-papa, m'ka fait tout à la fois. Parce que l'on a 6 ans et demi. Tout bagaille facile. Ou voulez faire tout bagaille. Et bien, c'est même gens là commencé à. On finit collège, l'on prend le collège, ou finit high school. Ou sont tout à fait tout bagaille. Ou gen aptitude pour à faire tout le bagaille sous le soleil. Cependant, ou pas qu'à faire tout. 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 Est-ce que nous comprenons? Parce que faut choisir son vle. OK? Souvent, grand moun yo la kaya t'a essayé de nous ça pour nous faire. Mais ces jours sont révolus. C'est nous pour choisir. Et l'on a choisi, le choix est crucial, mon bien-aimé. Le choix est crucial. OK? Et les progrès sans précédent faits dans tout domaine. Donc, l'on a choisi une profession qu'il y a, ou grand pile avantage pour choisir un bagage qu'on remet. Je vais dire rapidement, il y a 7 principes de base qui doivent guider où l'on a choisi une carrière. Premièrement, identifier tête. Qui nous y est? Vous comprenez? Qui nous y est? Nous toujours dit ça. Ça base sur composition génétique, vulnérabilité, famille, environnement, antécédents culturels et économiques. Alors, dit, qui base économique? Est-ce qu'on a souffert pour faire 12 ans d'études? Personnalité, caractère, l'âge, croyance, qualification, compétence, estime tête, estime les autres. Ça y dit, ça zami dit, ça parent dit, mais il faut honnête à tête pour capable choisir une carrière qui bon. Pas oublier que gen moun qui baisse, que gen jaloux tout, capable voyer à laguer tête dans la main. Donc c'est communiste. It's your call. C'est vous pour décider et vous même seulement pour décider. Mais pour honnête à tête. Deuxièmement, il faut identifier ce que vous voulez faire dans la vie. Qui sont remet, qui ça amusé, qui fait du bien. OK? Si vous avez un changement dans la vie, qui sont à faire?
Troisièmement, il faut son nom qui pratique. Il faut pratique. Pour capable connaître son remet, son vle et son capable d'appliquer dans la vie. Et ça, mariage, ça va toujours facile. Donc, il faut garder autour de vous pour qu'on ait une bonne emprise sur la réalité, pour qu'on ait une idée, son remet et ça disponible pour faire dans l'environnement, capable d'avoir un impact positif sur votre mode de vie, qualité et quantité, et y compris utile à la société. Et puis, lorsqu'on comme ça, vous pouvez découvrir qui ça a besoin pour capable de degré ça, pour capable de médium ça, ça vous fait, parce que tout ça fait, vous voulez meilleur la donner. Donc, qui ça va le faire, qui ça manqué pour réaliser ce rêve si chéri. Prends mesures nécessaires pour bien former, pour bien qualifier, pour bien éduquer dans tout ce que vous choisissez de faire parce que you want to be the best in everything you do. Cinquièmement, il faut repérer, il faut identifier les ressources. Quand on va joindre grain, bourse, et si jamais obligé de prendre l'eau, qu'on est-ce que ou pral en mesure, soit pral choisir en mesure pour aider, pour payer et emprunt au bac. Plusieurs fois, moun ka bon conseil yo, ka bon mauvais conseil. C'est peut-être ça, faut que l'autre monde qui peut aider. Parce que moun ka bay conseil là, parfois li bay d'après note li ouais, d'après l'âge, d'après origine, d'après accent, d'après économie. Donc, il y a besoin d'eau, mais ce n'est pas sauver. Do what's in your heart. Fais sauver qui est capable d'aider pour être heureux avec tes dos. Sixièmement, évaluer, calculer investissement à faire. Combien de temps on va le faire étudier, combien d'argent on va faire, combien d'énergie on va le dépenser, tout bagage ça yo. Est-ce qu'on a un soutien nécessaire dans le gouvernement, dans l'emprunt, dans la famille, tout ça, faut penser ça. OK? Toute carrière où vous voulez engager la donne, faut disponible et disposer pour le meilleur de vous-même. Et septièmement, faut identifier les récompenses pour connaître est-ce que ça vaut la peine. Tout douleur va le prendre, delaying gratification, est-ce que l'on finit ou à content. Et huitième, même fait ajouter c'est penser aux imprévus. Parce que yo changé. Yo changé, ou comme ça qui passé dans la vie ou gain et des jours plus vieux, maladie, madame accouchée, divorce, décès, mort de parents, déménagement, tout bagage ça faut peser pour capable faire un bon choix et les choix faits pour tenir en considération mode de vie où vous voulez mener, qui vous voulez habiter, situation familiale et relationnelle. Il y a des gens qui disent, les filles de tout ça, est-ce qu'on peut changer de carrière, est-ce qu'il y a trop tard pour changer de carrière? Ça dépend de responsabilité, de l'investissement, de conditions économiques ou des inconvénients du changement, ça dépend de l'âge. Pas oublier, on est capable toujours avoir un passe-temps ou de toujours éduquer tout quoi qu'il arrive. Mais pas prendre l'eau pour aller apprendre un bagage qu'on ne peut jamais pratiquer. Ce serait de la folie furieuse, dirait ma femme. Mesdames, messieurs, je crois vous avoir dit assez et je dirais trop en disant davantage. Donc, je remercie nous toutes qui t'attendaient là. My dear friends, this is about to wind up our session on the choice of a career, the choice of your profession, based on who you are, your phenotype, your personality, the things you like, the type of person you are. If you lay back, you want something just 9-to-5 job, that's fine. If you are a dynamic person, sky is the limit, you're very ambitious, you choose a profession that goes along with it. But the main thing is start doing something to be useful
in the society. When you do so, it will be good for you, it will be good for your parents, it will be good for your family, it will be good for the society. I really appreciate the privilege to talk to you tonight, and tomorrow, I give you tomorrow night off. I will come back with a great speaker Thursday night. A surprise guest speaker. Okay? So don't miss it. Thursday 7 to 8. Thursday 7 to 8. So I'm waiting for you the day after tomorrow to continue this process. And I appreciate your sharing. I appreciate the fact you're going to subscribe to help us build up the number of subscribers that will be good for the ministry. Because if you share it with someone, a piece of information can change a person's life. You know, knowledge is power. My people perish for lack of knowledge. The other day I was telling someone, you should drink water before you eat or 30 to 1 hour after you eat. He never knew that. Could you believe this? So knowledge is power. So when you share these things, other people will learn, and we will be able to do many more things. So I appreciate the privilege of talking to you. Zami, pas oublier. M'apprécier privilège pour parler avant, mais aidez-moi. Aidez ministry. Comment aider ministry? Ou inscrit, ou abonné, et pour partager le bas en l'autre monde. Inscrit, abonné. Bon Dieu a béni, et l'autre monde a béni, tous les côtés aider. I thank you all. Have a great night. We will see you not tomorrow night, but the night after. Today is what, 11, 12, the 13th? Thursday the 13th. I will be here, Lord willing, with my great guest, okay? Celui ou celle qui vient après moi est plus grand ou plus grande que moi. M'abde nous plus, m'abtend nous jeudi soir. Bye bye et à la prochaine.